So, dear, today I'm going to talk about the new topics, and besides the new topic, I would like to actually review the last class. Okay, so the last class topics, it was basically decision tree, and which has been discussed a lot, right? So, there, the decision tree and the purpose of the decision tree, but keep in mind that in the decision tree, you have to consider three things, right? The main purpose of the decision tree to find out the gain, what the gain. I would like to find out gain and what gain it is, right? Actually, we are talking about the gain of different variable, right? Here, if you look at this table, what you can see, there are three variables, right? The number one variable is age, income, and student, and in this variable there are attribute. Okay, if I show you the way, okay, dear, I think you can understand very well. So, dear, in this variable, right? Like this is a variable age, this is income and student. These are called the variable. Okay, dear. In this variable, these are the what? Basically, these are the attribute. These are the attribute. Okay. These are the attribute. These are the attribute. Okay. But this is the class level decision, right? So in this table, for example, in real life, the data maybe more than 1 lakh or 10 million data. It depends on the data size. Since the data size is large, that's why we are talking about the data science or machine learning. And why we are talking about the machine learning? Because in large data, it is not able to process in a traditional way. And from this point of view, you might heard the name of maybe the big data, right? I think you heard this name, the big data, and we have also a class on this big data. So why the one of the thing is that when your data size is very large, so since the data size is large, you have to process huge data. So from this point of view, we are talking about the machine learning, we are talking about the deep learning, and overall we are talking about the data science. Overall, we are talking about the data science. And in real life point of view, actually, basically, you perform the data analytics, right? Or analyze the data in real life point of view. Okay, dear. So now let's start our purpose and what is our purpose. So let's move on. Next things. Okay. So already you can understand we have a three variable age, income, and student. Yeah. Now you can understand these three variable, but you have to. Our purpose is to find out the gain, and gain of what? Gain of the each variable, right? So first you think about the information gain, and this information gain is basically overall information gain. Overall, overall, IZ, that means information gain. So this equation or this formula is this IP, and here P means yes or N means no. What? It could be any name, it doesn't matter. But the fact is that P implies yes and N implies a no. So I think the how many uh, the value of P is what? The value of P is 3 and value of no is 2. Why? Because we have two numbers of no. We have a three number of yes, right? If you look at the table, you can find there are three yes. Okay, there are three yes. So this is the reason value of P is 3. Okay, now the next one is the entropy of C. The entropy of C. So this entropy is basically your different attribute level of the entropy, and sorry, this entropy is basically yeah, attribute level of entropy. Attribute means what? Suppose we have a age. Age is a variable, and in this variable there are many attribute, right? Many attribute. There are many attribute. I have showed you. So I have shown you the different attributes. So now the entropy of A. A means entropy of A means variable. So this is for the variable. So variable means
in this variable there are many attributes. If you sum of all the attribute, you can get the entropy for the variable A. So this is the attribute level, and this is the variable level, and finally you can find out the gain. So from the total entropy, this is the class level. From the overall attribute, from the overall attribute, that means the class level attribute minus attribute level entropy attribute. So which has been discussed last class, so dear, that means if you subtract the class level variable level attribute entropy from the class level entropy, then you can find out the gain for this particular variable. So this is the gain for variable, gain for video. So I think this is the matter of understanding. If you don't understand, it is quite tough, and you will face difficulty to understand this if you don't interact here. So I think you are very careful to understand this fact. Okay, dear. So if you have any question, you can also ask me. So now let's start. It would be more clear, right? Okay, let's move on. So first, what is our task? Our task to find out the overall entropy, right? That means class level entropy. So overall attribute, how we can calculate? This is our formula. This is our formula. So this is the very basic understanding the formula. So okay, dear. So I think you can, if you look at this formula, right? So if you look at this formula, what you can see this is the IPNI, and this is the formula. This is the method of formula. So and this is the given. This is given, and you don't need to memorize it. This is given, right? It is given formula. Okay, dear. So now, what is your P? You know the P is 3, right? And P plus N. So P3 plus N. What is N? N is 2. So before there is a minus. So log base 2, basically this is base 2, not log 2. This is base 2. So P3, so 3 plus 2, n is 2, minus this minus, okay, this minus. And n, what is n? N is 2. This n, okay, I think you can understand. Then divided by n is 2 plus 3. Yeah, so log 2. What is n? N is 2. 2 plus P is 3. So I think you can understand. So if you calculate, you can get this result 0.970. So dear, today I will actually show you uh, a few tips and tricks so that you can understand, you can easily calculate. Otherwise, it takes a lot of time to calculate. So sometimes you are uh, confused, sir, it takes too much time to calculate. Basically, no. But if you know the techniques, then you can easily calculate. So this is our today's another focus, right? So I will focus on that, how we can calculate very easily. Okay, dear. So I think you know this calculation. So if you calculate, you will get this result. So it should be 0.970 set. So we should get this. So dear, now what is our purpose? Our purpose to find out the attribute for the attribute level. Okay, dear. So now I am going to find out the entropy for a variable, right? You can understand entropy for age, entropy for income, entropy for student, So why do we find out the entropy? So first, I would like to talk about the age, the age. And in this age, you have a PI. PI means yes, and NI means and IPINI, it will be actually calculated. So basically, we will calculate this value. Okay. So suppose there is no value. Okay, this is blank. For example, this is a blank. So we have to find out this value. Okay, this is our purpose. We have to find out this value. So now, dear, how we can find out this PA0? Because in the youth, in the age, you have a three attribute: youth, middle, and senior 3. So this is the reason youth. I write it the youth, middle, and senior. I think you can understand three very well. So dear, let's start with youth. So youth,
youth is 0. Why 0? Because in the youth there is no yes. Is there any yes? No. You will not find yes here. So this is the reason yes is 0. Again, if you don't understand, you can ask me. Okay, dear. Now let's think about the in the youth. Is there a no? Yes, there is a 2 no. So this is the reason n is 2. I think you can understand. So the no is 2. This is the reason is 2. Similarly, you can find the middle. In the middle, is there any yes? Yes, yes, one yes. So you can write here the 1. And for the middle, is there any no? No. For the middle, there is no no. You always think about this yes no, not this yes no. Okay, not for the student column. You think about the class column. Okay. So in this column, there is no no. And last one is senior. So in the senior, there is a 2 yes. Okay, yes is 2, but no is 0. So 2 yes, no 0. So this is the way you can fill it of this value pi and ni. So how you actually get this value, I think you can understand the way you can get this value. Okay, dear. So I will show you the one tricks today how you can easily. Now you can see the information gain to find information gain for youth. Okay, for youth. So in the age there is a one attribute is youth. So you have to calculate the information gain for youth, then middle, then senior. So first start with youth. So let's start with youth. Okay. So IPINI. So this is our calculation. Okay, now you know this is the given formula minus P. What is the value of P here? You know the value of P is 0. Okay, the value of P is 0. So you can write out here second bracket minus 0 divided by. So P is 0 plus what is your n? N is 2. This n. Okay, for youth this n. So n is 2. So after that you can log 2. So what is P? You know the P is 0. Again, I'm talking about the youth. Okay. So P is 0. Look at this table very carefully. So P is 0 divided by 0 plus what is then n is 2. Second bracket. This second bracket. Okay. You can understand. This second bracket. After that minus. You can see this minus. Okay. This minus. Minus again second bracket. And what is n? N is 2 divided by. What is P? P is 0. Plus what is n? N is 2. Yeah. Then log 2. Base 2 basically. Okay. What is n? N is 2. What is P? 0 plus n is 2. So if you calculate, you can find the result is 0. Okay. You can see here. If you calculate it, you can find. So calculation is given here. So now what is your next task? You have to find out the information gain for middle, then you have to find information gain for senior. So I think you can understand. টেক্সট হলো এটা তোমরা যখন দেখবা যে পিআই বা এনআই অনলি বোথ আর নন জিরো, ধরো পিআই হলো 1, তখন তুমি এটা ক্যালকুলেশন করবা। যদি তার ইদার অফ দ্যাম ইজ জিরো অর বোথ অফ দ্যাম ইজ জিরো, এগেন আই এম টেলিং ইউ, either of them 0 or both of them are 0, then তোমার রেজাল্টটা 0ই আসবে। ঠিক আছে, মানে এখানে যে কোনো একটা যদি 0 হয় অথবা দুটাই যদি 0 হয়, তাহলে তোমার আর ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই, এটা 0ই আসবে। তাহলে তুমি আইপিএন এ 0 লিখে ফেলবা, এটাও 0 লিখবে, এটাও 0 লিখবে, কারণ এখানে একটা 0 আছে, এখানেও একটা 0, এখানে একটা 0। বাট এখন তুমি বলতে পারো যে স্যার যদি এরকম হয় যে এটাও 0, সাপোজ এটাও 0, এটাও 0, তাহলেও 0 হবে, ক্লিয়ার। আবার এটা 0, এটা 2, তাও 0 হবে, এটা 2, এটা 0, তাও 0 হবে, ক্লিয়ার। বাট যদি সিনারি এরকম হয়, এটা মনে করো 1, এটা সাপোজ 2 or 3, হোয়াট এভার ইট ইজ, দেন মেক শিওর দ্যাট দেয়ার উইল নট বি 0, এখানে 0 হবে না, এটা অন্য কিছু হবে, এখানে মানে কোনো একটা সংখ্যা আসবে।
সো তখন তুমি ক্যালকুলেশনটা করতে যাবো, তাহলে দেখো তোমার টাইম, ইউ ক্যান সেভ ইউর টাইম, তোমার টাইম ইজিলি সেভ হয়ে যেত। এই ধরনের ট্রিকগুলো তোমার ইউ মাস্ট নো দা। ওকে ডিয়ার। সো সিমিলারলি এখন যদি বলি আমরা মিডলেরটা ক্যালকুলেশন করেছি কিভাবে, দেখো যে মিডলেরটা সেম ভাবে আমরা গেইন, এখন ইনফরমেশন গেইন পর সিনিয়র জন্য করেছি। সো তোমাদের এখানে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা যে সিনিয়র জন্য কিভাবে হলো? ওকে ডিয়ার, নাও এন্ট্রপি ফর এজ। So you know the entropy for age. What is age? Age is a variable. You know, age is a variable. And in this table we have a three variable, right? কি কি ছিল? Age, senior, and student. So now তুমি এখন age এর জন্য এন্ট্রপি বের করছি আমরা, কারণ age এর যখন আমরা এন্ট্রপি বের করব, তুমি দেখো এখানে বলা আছে যে সামেশন অফ, হ্যাঁ ইয়া, দিস ইজ সামেশন অফ পিআই প্লাস এনআই। এই পিআই এনআই হচ্ছে পি এর অ্যাট্রিবিউট, কার সরি এজ এর অ্যাট্রিবিউট, অ্যাট্রিবিউট অফ এজ, ইউ নো। সো এই পিআইএনএ হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট অফ এজ ডিভাইডেড বাই পি প্লাস এন। দিস পি প্লাস এন ইজ টোটাল পি প্লাস এন। হোয়াট ইজ টোটাল পি প্লাস এন? তোমার আমার মেইন টেবিলে টোটাল পি ছিল কত? পি ইকুয়াল টু 3 ছিল, এন ইকুয়াল টু 2 ছিল। এখানেও তুমি দেখো টোটালি আসলে পি তুমি 3 পাবা, 2 একে 3 আর 2 2 পাবো, তো একই কথা হলো। তার মানে এপিআই, এপিআই তাহলে কোনটা? এপিআই হলো ইওতের কয়টা ইয়েস, এন হচ্ছে এনআই, ইওতের কয়টা নো। এগেন আই এম টকিং ইউ। মিডলের কয়টা ইয়েস, মিডলের কয়টা নো। সিনিয়রের কয়টা ইয়েস, সিনিয়রের কয়টা নো। এন্ড দিস পি প্লাস এন হলো ফিক্সড, টোটাল কয়টা ইয়েস, টেবিলের টোটাল কয়টা নো, রাইট? আর দিস পিআই হচ্ছে পার অ্যাট্রিবিউট, মানে ইয়ত, মিডল, সিনিয়র, ওকে, মাল্টিপ্লাই বাই আই PI NI, and this PI NI is this PI NI. Understand? So এই PI NI একবার তোমার ইয়তের IPI NI, একবার তোমার মিডল, একবার সিনিয়র। তো লেটস স্টার্ট দ্য ক্যালকুলেশন। আমরা তাহলে ক্যালকুলেশনটা করে ফেলি। ক্যালকুলেশনটা কি হবে? এখানে ছিল কি সামেশন অফ, তো সামেশন যেহেতু আছে তাহলে তোমাকে আসলে কি লিখতে হবে দেখো, পিআই। ফার্স্টে পিআই হলো তোমার, আমরা ইয়তের জন্য যদি বলি তাহলে পিআই কত? 0। বলো এনআই কত? 2। ভেরি গুড। ডিভাইডেড বাই পি কত? এই পি কিন্তু টোটাল পি, টোটাল পি কত? 3। এই এই পি হচ্ছে টোটাল পি প্লাস এন, টোটাল এন হচ্ছে 2, ইনটু ইনটু তোমার ইউতের এই যে আইপিআই এনআই কত? 0 ক্যালকুলেশন, যে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করব, 0 ইনটু 0 সেকেন্ড ব্র্যাকেট প্লাস। কেন প্লাস দিয়েছি? কারণ তোমার এই যে দেখো এখানে একটা সামেশন সাইন আছে, তারপর তুমি এটা আমরা ইউতের জন্য করলাম, এটা কার জন্য করলাম? ইয়তের, এটা ছিল ইয়তের, ওকে, এটা ছিল ইয়তের জন্য। এরপরে সিমিলারলি কার জন্য করব? হ্যাঁ, এখন আমরা মিডলের জন্য করব। তাহলে মিডলে আবারও আসি আমরা, এই যে এটা ফলো করো, পিআই, পিআই কত? মিডলের জন্য পিআই কত? 1। মিডলের পিআই 1 দেখো, দেন পিআই এর পরে প্লাস এনআই। এই যে দেখো এনআই, এই যে এখানে এখানে ফলো করো, দিস ইজ এনআই, ওকে। সো এনআই, সো মিডলের এনআই কত? 0 ডিভাইডেড বাই হোয়াট ইজ পি? দিস পি। এখন এই পি, পি কত? 3। এই 3 কিভাবে এসেছে? এটা হলো টোটাল টেবিলে 3টা ইয়েস আছে, টোটাল টেবিলে 2টা নো আছে, তো 3, এন হচ্ছে 2, ইনটু মিডলের আইপি এন হচ্ছে 0। এই যে দেখো 0 ক্যালকুলেশন, এই যে 0। এটা গেল মিডলের জন্য, এটা গেল মিডলের জন্য, ওকে, মিডল। সো নাও সিমিলারলি এখানে পিআই কত? এখন পিআই 2 প্লাস এনআই কত? 0, দেন পি কত? 3 প্লাস এন কত? 2 ইনটু আইপিআইএনআই কত? সিনিয়রের আইপিআইএনআই 0। এই যে এই জিরোটা, এই জিরোটা, ওকে, দিস 0, ওকে। সো ইফ ইউ ক্যালকুলেট ইউ উইল ফাইন্ড অ্যাকচুয়ালি 0, বিকজ ইউ নো কেন 0 পেয়েছি। সো আমরা তাহলে এইজের এন্ট্রপি পেয়েছি কত? 0। এখন সিমিলারলি
তোমাকে এন্ট্রপি বের করতে হবে সিনিয়রের, এন্ট্রপি বের করতে হবে স্টুডেন্টের। ওকে, সো এখন আমাদের যেটা কাজ, এই যে আমরা গেইন বের করব, এই যে আমরা গেইন বের করব। তো এই যে গেইন বের করার ফর্মুলা কি? ফর্মুলা হচ্ছে তোমার এন্ট্রপি সি মাইনাস এন্ট্রপি এইচ। এন্ট্রপি সি হচ্ছে ওভারঅল যে এন্ট্রপিটা ছিল সেটা ছিল 0.970, তোমরা দেখেছো অলরেডি। মাইনাস এইচ এর এন্ট্রপি কত বেরোলো? 0। সো এই জন্য মাইনাস 0। তাহলে এইচ এর গেইন পেলাম আমরা 0.970। দিস ইজ গেইন ফর এইচ। সিমিলারলি তুমি গেইন বের করবা স্টুডেন্টের, গেইন বের করবা সিনিয়রের, গেইন বের করবা এইচ তো করলাম এইচ। এই তিনটা গেইন বের করে এই তিনটা গেইনে যার গেইনটা হাইস্ট হবে, বেসড অন দ্যাট তুমি ট্রিটা ড্র করবে, তার রুট হবে সেটা। অথবা আমরা এটা বলতে পারি যে যার গেইন হাইস্ট হবে তার উপর বেস করে ইউ ক্যান টেক ডিসিশন আইদার the customer will buy the computer or not. Either customer will buy the computer or not. So এই যে তুমি ধরো কোন অ্যাক্টিভিটির উপর বেস করে সিদ্ধান্ত নিবে, সেটা তোমার গেইন বলে দিবে, যার গেইন বেশি হবে ডিয়ার। সো দেখো বাকিগুলো আমি করে রেখেছি, তোমাদের কষ্ট করতে হবে না। ইনফরমেশন গেইন। এখন আমরা এরপরে এই গেইন হাই, মিডিয়াম, লো, এটা কার জন্য জানি করছিলাম? আমাদের সরি 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 এজ সিনিয়র ছিল না, এজ এর পরে ছিল ইনকাম, ইনকাম তারপর স্টুডেন্ট। ওকে, ইনকামেরটা বের করছি এখন। দেখো সিমিলারলি আমরা এখন এন্ট্রপি পর ইনকাম, তাহলে সিমিলারলি ইনকামের কয়টা অ্যাট্রিবিউট আছে? হাই, মিডিয়াম, লো আছে, ওই যে আগের মতো তুমি বের করলে। দেখো এই যে এখানে দুইটাই কিন্তু শিমুল, দেখো বোথ আর নট জিরো। শিমুল এখানে একটা ভ্যালু এসেছে, আর যখন দুইটার যে কোনো একটা জিরো হবে, একটা বা দুইটা জিরো হলেও জিরো হবে। সিমিলারলি এখন আমরা এভাবে করতে করতে এসে দেখলাম আমরা গেইন বের করলাম। দেখো এইজ এর গেইন হচ্ছে 0.970, ইনকামের হচ্ছে 0.4, স্টুডেন্টের 0.4192। তো এই দুটো সেম চলে আসছে, সেম আসলে যে কোনো একটা নিলে হবে। এখানে এইজ এর গেইন হচ্ছে হাইস্ট। এখন তুমি বলতে পারো এইজের উপর ডিসিশন তুমি নিতে পারো যে আসলে সে কম্পিউটার কিনবে কি কিনবে না, এই ডিসিশনটা তুমি এইজের উপরে নিবা। আসলে এই ডিসিশনটি এর কাজটা। সো তোমরা যারা মেশিন লার্নিং করতে যাবা, এগুলো করতে যাবো, তোমাদের এগুলো মাস্ট জানতে হবে। স্যার ট্রিটা আঁকতে হবে না নাকি, না লিখে দিলে হবে? লিখে দিলে হবে, খুব একটা নেসেসারি না। ওখানে দিয়েছে ধরো এইজ, তারপর তুমি দিলে ইয়াত, মিডল। এখানে আসলে রুটের জায়গায় তুমি আসলে লিখবো হলো একটা ড্র করে ফেলবো যে দেখো এইজ, তো এইজ থেকে ইয়াত যেটা বেশি থাকবে তাকে রুট ধরবা।